Hey guys, what's up? Welcome back to another video back here in Paso de Gracia. We're here in the top end, and then later on we're probably going to head down in that direction towards Plaza Catalunya. But let's see what styles we have today. My plan today is to do a little bit of street photography and strangers, so in between the strangers I'm going to get some shots here of some people. Guys, let me know in the comments for next week who you want to see or what styles you want me to capture. Let's play a little game. Hola, perdón. Me encanta todo tu look. ¿Puedo sacar una foto para mi canal de YouTube? Ah, claro, Y sí. si quieres te mando la foto también. Ah, vale. ¿Sí? Pues sí. Guay, creo que aquí en la luz será muy guay. Vale. Si tienes... Yes, me encanta tu look, es muy guay. Gracias. Y los zapatos también. Son unas botas altas. Oh, son chulas. Me gustan. Ok, yes, creo que aquí en... Vale. Sí. Ay, gracias. Vengo de trabajar, o sea. Yes, una foto para terminar el día. Exacto. ¿Dónde trabajas? En despacho de abogados. Ah, ok, guay. Sí, pues voy arreglada. Ok, let's see. Sí, creo que un poquito más a mí. Ahí. Vale, y mirando por allá. Ok, yes. Y esto un poquito más. Sí. Ok, yes, ¿me miras? Ajá, and maybe una así. Sí. Mirando por allá. Ok, y una más. Creo que aquí, donde hay menos luz. Vale. Yes, aquí. Aquí, vale. Sí. ¿Cómo me pongo? Vale, un poquito más aquí. Ah, guay, guay, guay. Aguanta. Yes, perfect. Yes. Ok, me miras de nuevo. Yes. And maybe, yes. Así, sí, y caminando un poquito así. Sí, pero solo un paso. ¿No? Ok, vamos. Una más así. Ok, let's see. A ver. Ok, está pensando. Está pensando. Está pensando. ¿Qué eres? ¿Eres youtuber? Sí. ¡Hala, qué gracia! ¿De moda? Sí, y normalmente saco fotos de gente desconocida, pero me gusta más si la moda. Entonces cuando veo a una persona y me encanta su estilo, normalmente ¡Hala, sí qué pregunto. ¡Hala, qué chula! Chula, esta está chula, sí. ¡Ay, qué guay! Sí, ¿no? Sí. Y con la luz ahí atrás Sí, me encanta. muy chulas. Y también Ay, mira, tengo... te sigue Coral. ¡Qué gracia! Ah, está aquí la foto de ella también. Ah, ¿sí? ¿Lo conoces? ¿La Sí, conoces? es amiga Sí. mía. ¡Qué heavy! Tienes que decir que sí. Brad me está aquí Pues sí, también. Coral es modelo. de Ah, ¿en hecho. serio? No lo sabía. Sí, es modelo ella. Bueno, es que es altísima y es guapísima la niña. Ah, Ay, te mando. qué guay. Vale, Gracias. guay. Ay, Adiós. ¿cómo te llamas? Brad. ¿Y Brad. tú? Yo María. María. Encantada. Yes, encantado. Hasta luego. Chao. Energy, yeah, to make our love bound to unfold. It's such a remedy, yeah, that your heart brings. Let's get this guy really quickly. See if he doesn't see us. Man, mira. Si quieres te las mando. Wow, de locos, bro. Yes, man, sacamos una así, ¿no? Sí. Ajá, guay, guay, guay. Acá. Yes. Ah, mira por ahí. Sí. Si quieres con ese tatuaje, mira. ¿Con qué? Esa Tatuaje, coño. Vale, vamos. Sí. Mira, ¿sabes? Así, ponte más por allá. Bro, increíble. Súper feliz. Chulis. Qué trabajo. Men, te las mando también. ¿Está bien? Muy bien, vale, guay perfecto. esa foto, bro. Ok, Gracias, después de editar será brutal. Ok, adiós, chao. That one was supposed to be not a stranger street, but then he looked so cool, I needed to get that picture.
Oh, I love her, the lady in blue. Hey, excuse me. I love your look. Could I get a picture? It's for my YouTube channel, and I can send it to you too. You want? Cool. Can we do it over here? Where we have some space. Where are you from? Беларусь. А, на русском лучше. Да. Я тоже на русском говорю. Да? Да, вот здесь хорошо. А ты здесь живешь? Да. Или да? Класс. А? Да, да, мне нравится. Да. Да. Это тоже классно. Одеть или? Да. Или оставить в руке? Вот это тоже классно. Да, первый и потом без. Окей. Окей, отлично. Есть, классно. И смотри туда. Ага, сейчас сделай так рукой. Вот. Ага. Yes. Окей, и попробуем без. Да? Yes, I love that. Stay there. Смотри туда, да, чуть-чуть. Мгм. Да. Классно, да? Классно. Тебе нравится? Это мне нравится. I move on through my days in a sentimental way, and your spirit seems to bright up my life. Hey, estoy grabando un video, saco fotos de gente desconocida. Puedo sacar una foto, me gusta tu look. Ah, sí, Y si quieres te las paso también. Guay. A ver, creo que aquí con este atrás será muy chula. One more. Okay, yes, retrato. Sí. Yeah, and one more. Yeah, like this, like kind of looking down a bit. Stay there, stay there. And let's just do one leaning, una más, así, leaning against the pole, looking this way. Yep. Okay. Perfect. Estoy grabando un video y saco fotos de gente desconocida cuando me gusta su look. Si quieres una foto. Y también te mando la foto. Es que no soy muy fotogénica, Creo que sí, mira, y te enseño unas fotos así. Bueno, vale. ¿Quieres? Aquí cerca de la luz. Vale, pues amor, un momento que me voy a hacer una foto, ¿vale? Y ahora para en alguna esquina, ¿vale? Y voy. Me Ok. da un poco de vergüenza, ¿En serio? Mira. Sí, porque no me hago fotos nunca. Mira, te digo, creo que sí, ponte aquí, ¿vale? Pero aquí, sí. Y a ver cómo, sí, la luz. Espera, ¿qué hago con...? Ah, sí, quita la mascarilla, sí. Ok, ¿en la cámara? Sí. Yes, y haz esto, así tal vez. Sí. Ujú. Ok, perfect. Mire este pelo aquí, solo un poquito más. Sí. ¿Atrás? Bien, bien, así. Yes. Ok, y una más este lado, aquí. ¿Aquí o Sí, sí, sí. Vale. Sí. Yes, yes, perfect. Ok, mira. Vale, me da mucha vergüenza, de verdad. Eres buen fotógrafo,
Okay guys, so that is it for our shoot this evening. I hope you had a good one. If you did, please hit the like. Drop me a comment, let me know what you thought. And we're going in the bag. See you on the next episode guys. Love you. Adios.